That's okay. Yeah, yes. You like the idea? I will not be there. Okay. A lot of people there. So we'll put it up. Well, that's very well done. This is also the case for photo dealer. Hi, is your sister coming? We're supposed to come. She's coming. Yeah, we're coming because of her. Unfortunately, my sister is at the most problem. And she always says if I'm 1 minute late, everybody is ready to call the police because I'm always early. But with her, we just say, oh, it'll be another hour. So she will be. Good answer. It's the design of the sweater. It looks like it should be wrong, but it's not. It's just the shoulder seams. Everybody else is in. Shabbat Shalom, everyone. I'd like to invite you to take your seats. We're using the blue Sidur Sim Shalom on the shelves in the back. Start with an 8 one. So hold handy. Yeah. Great. Okay. Good Shabbos. No, because once they're here. Shabbat Shalom. Hey, hey, Adadon. Hey, 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 oh. Hey, Adadon. Oh. Well, that got everyone quiet pretty quickly. Great, good Shabbos. It's really such a pleasure to be here. I'm Rabbi Deborah Sacks-Mintz. I recognize some of you from when I had the pleasure of being scholar in residence at Shir Chadash in Los Gatos last year, and now it's amazing to have these two communities together here at Sinai. We're going to begin our time together anchoring ourselves in a nigun, in a wordless melody that, if you were with us last night at the Tefillah workshop, we already sang quite a bit, but we're going to get ourselves ready to welcome Shabbat together, so we'll learn it a bit. If you already know it, please jump in. If you don't already know it, definitely jump in. That's the best way to learn. So let's do this together. Hey, 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 oh. Hey, hey, again. Again. One more time.
back to the beginning. So don't forget that melody. We're going to come back to it. Rabbi. You're not going to let us. Shabbat Shalom, welcome. This is a really wonderful opportunity for all of us. I've learned something already, which is that the folks from Shir Chadash are more punctual than the folks from Sinai. So we're all going to be learning from each other this weekend. This is the first time we've done something like this, where we've been able to collaborate on a Shabbaton and bring our two communities together. And it's a real honor for me to be able to be with you. And before we continue, I want to thank and acknowledge the Jewish Silicon Valley and the Shir Chadash Macintosh Visiting Musical Artist Endowment, and Joseph and Beth Green for helping to make this musical Scholar in Residence weekend possible. So toda rabah, and thank you for your love and support of our community. And it's also, of course, really wonderful to be able to collaborate with some of my colleagues. So thank you to Cantor Dvorah and Rabbi Nico for really suggesting this idea in the first place. And I'm honored now to invite Rabbi Nico to share a special simcha. So Shabbat Shalom. Stay with me. I feel lonely. This is kind of your space. All right. Let's see if we fit together. Yeah. You see? We're a good match. I've been telling him that we are a good match for a long time, and now you see. Yeah. So it is an honor and a pleasure to be here at Congregation Sinai to celebrate Shabbat with this incredible scholar in residence. Rabbi Deborah is not only a phenomenal rabbi and teacher, she's also a phenomenal spirit. Fundamentally a phenomenal spirit. So it is truly a privilege to share Shabbat with friends and teachers. And it is also a privilege to bring the simchas that we have in our communal homes. Tomorrow morning, Tova will come. Are you there? Yes. Will be coming up to the Torah as a bat mitzvah. And so it is our custom to invite B'nai Mitzvah families to light Shabbat candles. And so we would like to invite the entire family of speakers to light Shabbos candles for the entire community, and that's how we are going to begin. There's matches there. We had a very enthusiastic. Please rise.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner shel Shabbat. Shabbat shalom. Mazal tov. Please be seated, and now it's honored to invite Rabbi Deborah Sacks-Mintz to lead us in Kabbalat Shabbat. Pleasure. Hey, 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 oh. Hey, da 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 no, da 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 no. Hey, da 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 no. Hey, da da no. Hey, da da no. Da 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 no.
40 שנה אכות בדור ואומר עמדו אלי בהם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי ואפי אם יבואון מנוחתי שירו לאדוני שיר חדש שירו לאדוני כל הארץ שירו לאדוני ברכו שמו פסו מיום ליום ישועתו ספרו בגויים כבודו בכל העמים נפלאותיו כי גדול אדוני
שמעתי ישמח ציון ותגרנה בנות יהודה למען משפטך אדוני כי את אדוני עליון על כל הארץ מאוד נעלית על כל אלוהים ובידוני סידורה שומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם אור זרוע לצדיק אוי שלי בשמחה שמחו הצדיקים באדוני וידום לזכר קודשו מזמור של אדוני שיר חדש כי נפלא לפני אדוני קיבל ישפוט הארץ ישפוט הבל בצדק וימים במי ישרים אדוני מלאך ירגזו אמין אשר קרבים משה וירוד בכהניו ושמואל בקוראי שמו קוראים אל אדוני והוא יענם בעמוד ענן ידבר עליהם שמרו עדותיו וחק נתן למו אדוני אלוהינו אתה ניתם אל נושא יצית להם ונוקם על עלילותם אירירי וישתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו מזמור לדוד הבו לאדוני בן מאלים הבו לאדוני כבוד בעוז הבו לאדוני כבוד שמו ישתחוו לאדון בידות קודש כל אדוני על המים אל הכבוד ימים אדוני
Anna bechoach gedulat yemincha tatir tzera kabel rinat amecha sagveinu tareinu nora Anna bechoach gedulat yemincha tatir tzera kabel rinat amecha sagveinu tareinu nora Anna bechoach gedulat yemincha tatir tzera kabel rinat amcha sagveinu tareinu nora di-dai-dai-dai Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'oed Lecha Dodi Likat Kala Penei Shabbat Nekavla Shamor v'zachor v'dibur echad yishmiyanu elav yochad Adonai echad u'shemo echad l'shem u'tiferet v'tihila Shabbat lecho v'nehechao ki mekor haberacha merosh mikedem nesucha sof ma'aseh b'machshava tchila melech ir melochao kol mitzei mitoch ha'afecha rav lach shevet
מימי קבחה, והוא יחמול עלייך חמלה. לך אדוני כלכלה, פני שבת נקבה. לך אדוני כלכלה, פני שבת נקבה. התנערי מעפר כהמי, לבשי בגדי תפארתך עמי. על יד בן ישי בית הלחמי, קרבה אל נפשי גאלה. לך אדוני כלכלה, פני שבת נקבה. לך אדוני כלכלה, פני שבת נקבה. התעוררי, התעוררי, כי בא אורך, קומי אורי, 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 שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לך אדוני כלכלה, פני שבת נקבה. לך אדוני כלכלה, פני שבת נקבה. לא תבושי ולא תקמי, מה תשוחחי ומה תהמי. בך יחסו עניי ימים, הן נבנתה עיר אל תילה. לך גדי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך גדי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. והיו למשיסה שועשייך, ורחקו כל מבלייך. יסיס עלייך אלייך, כי ימסוס חתן הכלה. לך גדי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך גדי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרצי, ואת אדוני תארי איתי. היד איש והן פרצי, והן ישמחה והן מגעילה. לך גדי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך גדי
Odienon beseiva deshenim verananim iyo leagir ki Adonai Zori v'lav latavo Adonai Osita Zara. Hey, don't nemno meyor leveitecha nava kodesh leveitecha nava kodesh Adonai leyorech yamim This time we continue with Kaddish Yatom, Mourner's Kaddish. We invite mourners, those observing yard sites, to please rise and together recite the middle of page 24. Yikadal, Yikadash, Yehovah, Yehovah, Tivarak, Kirutei, Yamlith Malchutei, Echayechon, Yomechon, Chayei, Lechol Beit Yisrael, Ba'agala, Bizman Karif, Nimrud, Yehesh, Yitbarach, Yishtabach, Yitba'ar, Yitromam, Yitnaseh, Yitadar, Yitaleh, Yitalach, Shemei, Tekudshah, Brichu, Le'ela, Min Kol Berchata, V'shirata, V'shvachata, V'nechamata, Da'amiran, Da'alma, V'yimru, Amen. Yehesh, Lama, Rabba, V'shmaya, V'chaim, Aleinu, Ve'al Kol Yisrael, V'yimru, Amen. Oseh, Shalom, B'mromav, U'yaseh, Shalom, Aleinu, Ve'al Kol Yisrael, Kol Amen. Good Shabbos. You know, it's quite amazing. It's a real treat to lead facing the Aron Kodesh, being in the palm of the community's hand, both because it sounds beautiful and it feels incredibly supportive, but because there is this magical moment where
I began the tefillah with like this number of people in the room, and then when I turn around at Boi V'Shalom, suddenly it's like tripled, and it's like, oh, hello. So to all of you who I am now looking at for the first time tonight, good Shabbos and welcome, and I heard you before I saw you, so thank you so much for raising your voices. So I just want to say a few words before we daven Mariv together. One of the first lines of text we sang tonight in Yedid Nefesh, which if you want to reference is on page 14, at the very end of this beautiful Kabbalat Shabbat poem, there's this line that says, Maher ahuv kiva moed, Maher maher, quickly, quickly, come ahuv, my beloved, my lover. The poem ends with this urgent call to the ahuv, to the beloved. Who is the beloved in this Shabbat poem, do we think? Shabbat, probably Shabbat, the divine, what we're trying to usher in when we gather together. And it's so fascinating that this poetry uses love language, ahuv, my beloved, and not just love language, but an urgency, maher, quickly, come quickly. So there's like an excitement to greet Shabbat embedded in this opening song. And it's fascinating because one might think that if we are that excited to greet Shabbat at our very first line of song in Kabbalat Shabbat, we would jump right to Lecha Dodi, right? Our psalm that actually welcomes in the beloved bride. Or we might even go right to Baruch, which is like the official opening prayer of a new Jewish day, because Jewish days begin, of course, at night, and Baruch is the call to prayer at night. Or maybe we would jump to one of the final psalms we just sang, Mizmor Shir Le'yom HaShabbat. We all know our liturgy, excellent. So, but what's fascinating is we don't do any of this. We don't jump to Lecha Dodi. We don't jump to the psalm for Shabbat. We don't jump to Baruch Hu. After we say, come on, Shabbat, I'm ready, let's go. What do? We slow down and do what? And we sing all these other psalms. We sing 6 psalms. We sing 6 psalms before we even get to Lecha Dodi. We pause and we sing. So I'd like to ask this group, if we are that urgently awaiting our ahuv of Shabbat, why is it that we slow down and sing? What do we think? Yes. I'll speak it back after. Beautiful. So there's not just urgency in Shabbat, there's happiness also, and we want to sing through that. We want to honor the happiness of Shabbat through song. Beautiful. Yes. Get someone over here? They were just wanting to hear. Oh, just wanting to hear. Great. What? Anything else? Yes. Beautiful. So song can actually force us to slow down a bit. We have to breathe more differently when we sing. We have to think about words at a different pace, and it invites us into that slowness that helps with the enjoyment. Anything else? Anticipation. Okay, so that's a partner to the excitement of welcoming the ahuv is also the anticipation, and we can do that through song. We can elongate that a bit. What else? Yes? To pay attention. Beautiful. Can you say more about that? So spending time reflecting on the week that passed, on the week ahead through song. Yes? Yes?
Beautiful. Gets us in the right mood and mindset to pray. And that's so important, right? So many of our key moments of tefillah have some type of preparatory components. We have in Shacharit, in our morning service, we have Psukei de Zimra, verses of song. Kabbalat Shabbat itself, the Psalms, prepare us for prayer. Even in the Amidah, we have a moment where we take 3 steps back and 3 steps forward and say to ourselves a beautiful line from Psalms, Adonai sfatai tiftach ufi agiti letecha. Even that one moment is an opportunity to breathe, pause, and prepare. Excellent. So I want to offer one other interpretation to this through a midrash from the Babylonian Talmud, from Masechet Psachim. So this is a midrash where the sages notice that some psalms begin Mizmor LeDavid and some begin LeDavid Mizmor. Anyone here ever notice that? Different psalms begin different ways. So our sages noticed that, and of course they couldn't just let that go. They had to write a midrash to understand it. And they chose to understand this discrepancy through the lens of the songwriting process of King David. So the midrash goes, if a psalm begins, LeDavid Mizmor, of David a psalm, this teaches that the Shekhinah came down to King David, who wrote the Psalms, came down and rested upon King David first, and afterwards he wrote the song. However, if a psalm opens with Mizmor LeDavid, a psalm of David, this teaches that he first wrote the song, and afterwards the Shekhinah came to him. So we have this sort of image of this composer, this creative, this liturgist who sometimes was feeling ready and connected and inspired, and he composed and sang and prayed as a result, and sometimes was not there, was not ready. The inspiration was not there, and what did he choose to do? Sing anyway, write anyway, compose anyway, pray anyway. And sometimes, especially this time of year when it's still quite light out and Shabbat has not fully started, but it's time for us to come into this space to sing, to pray, to make the choice to be together. I feel really inspired that even our sages, even our greatest songwriters and composers, even they had to sometimes make the choice to sing their way in, to find community, to make the choice to be connected. And that's really what the songs of our Siddur are there for us to do. So as we turn to Arvit, which can be found on page 28, I invite you, if you are in a LeDavid Mizmor sort of place tonight, and you showed up ready to sing, to daven, to be together, you were one of the people that was sitting here right at the beginning, then please continue to raise your voice and support the room. And if you're in a Mizmor LeDavid sort of place, you weren't quite ready, you're not quite there, maybe you're one of the people that I saw for the first time when I turned around just now, then let the song be your way in. Let the tefillah be your way in, and let this community be your way in. So we'll turn together to page 28. We'll use the nigun to bring us back into our tefillah, and at whatever point that you feel ready, you can rise for Baruch Hu. Hey, 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 da, da. Hey, da, da, da.
ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברכת אדוני אלוהינו מלך העולם אשר פיתה לאביב העלים בחוכמה פתח שערים ופתחם. ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו החל וקיים תמיד ימלך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב הרבים אהבת עולם בית ישראל עמך ואהבת עולם. ואהבתך תשים ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אם שמעתי שמע מצוותי אשר אנכי מצוותכם היום. ויאמר אדוני משה לאמור דבר בני ישראל. אדוני לחם האמת. 32. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לכהנו שירה בשמחה אדוני את יעקב וגאלו מתחזק ממנו ברוך אתה אדוני גא ישראל.
ושמור צאתנו ובואנו לכם השלום יטבי עד עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברכת אדוני הפורי סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת תורות המרית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת היינה פשיט קדה ויתקדש שמי רבה ביום דברכיותי וימליך מלכותי בחיי חונו ויום חון ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב וימרו יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה לילה במקום ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירה ויאמר ויאמרו 35 to 38. עושה שלום במרומה הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי
ושלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Page 47. ויחולו השמיים בארץ וכל צבאם ויאכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון הקונה שמיים וארץ מגן אבותי פרעה מחי מתים במאמרו האל הקדוש שאין כמוהו המניח לעמו ביום שבת קודשו כי רצה להניח להם כי רצה להניח להם לפניו נבוא מרוב הפחד ונודה לשמו בכל יום תמיד מעין הברכות ההודעות אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעית ומניח בקדושה לעמד ושני עונג זכר למעשה בראשית אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה במנוחתנו קדשנו במצוותיך אתן חלקנו בתורתך סבינו מטובך ושמחנו בישועתך ותאר ליבנו לעבדך באמת וינחילנו אדוני אלוהינו בעבר רצון שבת קודשך ונוחו בישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת יתגדל ויתקדש מרבה בעמד דברכיותי והמלך מלכותי וחייכון ומכון וחייתך בית ישראל בעגלה בזמן קריב וימהרו יהי שמי רבה מבורך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתל שמי דקודשה
לילה מקור חטא ושירתה, תשפחתה ונחמתה, דמירת מימה והימרו. תתקבע הצות ענבות חייסו קודם אבן בשמי והימרו. יש אמר בה משמי וחיים עלינו על כיסו והימרו. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל והימרו. אמן. עלינו לשבח אדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות ולא עשנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגור עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוצר הארץ, ומשה בקרו השמיים ממעל, ושכינתו זו וגר במרומים. הוא אלוהינו אלוהינו אלך מלכנו ובזולתו ככתוב בתורתו, ידעת היום והשיבות אלה מלך, כי אדוני הוא האלוהים השמיים ממעל, הארץ מתחתינו. על כן נקרב לך אדוני אלוהינו להיות מהרה בדבר עדותך להעביר גילוי מן הארץ. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Yeah, sounds good. Invite mourners and those observing yahrzeit to remain standing and together recite Kadish Yatom, page 52. Gadal, Yikadash, Allah, Tiberak, Yirteh, V'yamlik, Malchuteh, V'chayechon, V'kimechon, V'chayenu, V'beit Yisrael, V'hagala, V'yizman Karim, V'imru, Amen. Yehi Shemeh Rabban Barach, Le'olam Le'olam, Yibarach, Yishtabach, Yitpa'ar, Yitromam, Yitnaseg, Yitadar, Yitalev, Yitalach, Shemei Dekushah, Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, damiran le'oma v'imru ne'am, yehi shlama rabba min shmaya, v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imrumav, u'yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Shakor to Rabbi Deborah, thank you so much, and really thank you to all of us for creating a beautiful, beautiful tefillah together. In just a moment, we'll conclude our service with Yigdal, and just a couple of instructions. For those who have reservations to join us for dinner, social hall is that way, and we're going to, there are round tables. So your task is to enter the social hall
turn to your right and choose the grape beverage of your choice. And take it to a round table. And sit in a chair. And as you are doing so, again, I want to reiterate how really unique and special this is for our communities to come together. Let's make the effort of mixing our communities as we choose our tables, and also being conscious of seats and making sure that everybody has a place to sit, and if we need to move around a little bit to make sure that everybody can either sit with the people they want to sit with or not sit with the people they don't want to sit with. Let's make sure that can all happen smoothly and efficiently. And you'll get into your seat and you'll sit in it. And then we'll begin with Shalom Aleichem. Got it? We'll conclude on page 53. Yes, but no, it's okay. Yeah. I just want to say that moment just now in Aleinu, when we finished with Ushemo Achad, and then some people continued with the big tag, Ushemo. I'll say one of my favorite moments when I'm visiting a shul as a guest is to just stop singing at the end of the first Ushemo Achad and see what happens. I have, if we have a chance to talk more over the weekend, I'll share with you my top 5 moments like that. But you already got one of them, so thank you. And to that end, I want to say, part of my work in the world is writing new music, bringing it to communities, but also to learn what are the beloved melodies of the communities I visit. So tell me, what Yigdal melody shall we do? What melody do you love here? יגדל אלוהים חי וישתבח נמצא בעיני תלותי אותו וחרין יחי כייחודו לעולם וגם בסוף לאחדותו אינו דמות הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו קדושתו קנון לכל דבר אשר נברא ראשון לעיני ראשיתו אינו אדון עולם
lost all my kids. Hey, you look so happy holding the baby. Oh my gosh, I'm gonna have my next grandchild. You are just fourth, a little boy. I'm so excited. I know, well, we weren't allowed to. I can tell them. I know, I'm so excited. That's wonderful. A little freaked out, but yes. Yeah. You're an old hat at it. I am. I am.